Na karibu kwenye darubini ya Channel 1 leo ikiwa tarehe 9 mwezi wa 9 mwaka 2020, na kama kawaida tumekuandalia wewe nusu ya mambo kama alivyotukia kutoka kila pembe ya dunia. Lakini kwanza, mpenzi mtazamaji, tuweze kupata vidokezo kwenye darubini hii leo. My security was withdrawn. I had threats. My home at Nyikendo was attacked. Kikao cha bunge la kaunti ya Migori cha kujadili hatma ya gavana Obado chatibuka kwa mara nyingine, spika kidai maisha yake yamo hatarini. Surveillance teams have made worrisome observations that could jeopardize our gains in the fight against this pandemic. Flouting of the containment measures by our people remains a major concern. Wakenya watahadharishwa dhidi ya kupuuza masharti ya kudhibiti msambao wa COVID-19 kwa dhana kuwa maambukizi yamepungua. His Excellency the President has made 1.9 billion shillings available for desks for our children. We closed schools around the 20th of March of this year, and since then the government gave us very firm instructions to ensure that as the Ministry of Health combats corona, the learning institutions, starting with the pre-primary, primary, secondary, the tertiary institutions and universities, are able to comply. Na serikali kutumia shilingi bilioni 1.9 kununua madawati maalum ya kutumiwa na wanafunzi pindi shule zitakapofunguliwa mwakani. Na hujambo mtazamaji, karibu tuweze kukujuza taarifa zetu kwa ukamilifu. Jina langu ni Sarafina Robi, mwenzangu wa ishara ni Lensa Odingo. Kumbuka pia unaweza kuzipata taarifa zetu kwenye mitandao ya kijamii pale Facebook na Twitter @KBC Channel 1 na pia @Sarafin_Robi. Tukianza ni kuwa spika wa bunge la kaunti ya Migori Boaz Okoth ameandikisha taarifa kwa polisi akidai maisha yake yamo hatarini. Haya yamewadia wakati vikao vya bunge la kaunti hiyo vikiahirishwa kwa siku ya pili. Akiahirisha kikao cha leo, Okoth alitoa hotuba ya dakika 5 iliyosheheni hisia, akidai amepokea vitisho kwa familia yake na kwamba masuala ya kaunti ya Migori yanaingiliwa. Kwa upande wake, gavana Okoth bado sasa anadai pendekezo la kumbandua mamlakani lina walakini. Achola Simon anatuarifu taarifa zaidi. Siku moja tu baada ya spika wa bunge la kaunti ya Migori kuahirisha kikao cha bunge akidai wanachama hawakuzingatia masharti ya kudhibiti msambao wa COVID-19, kikao cha leo kilichosubiriwa kwa hamu pia kilitibuka. Kisa na maana, spika huyo Boaz Okoth alitumia dakika 5 kusimulia masaibu yake akidai maisha yake yamo hatarini. In the night my security was withdrawn. I had threats. My home at Nyikendo was attacked. There was a terrible battle between the dogs and the attackers. Siku ya Jumatatu, spika huyo alikuwa amefichua afisini mwake kwamba alipokea ilani ya hoja ya kumtimua Obado. What is expected in the floor will not come today. Yes, it has just come to me, but it will not. That is a process. Lakini leo Okoth alionekana kubadilisha msimamo wake. Baadaye Okoth aliandikisha taarifa kwa kituo cha polisi akidai maisha yake yamo hatarini, kwamba nyumba yake imeshambuliwa na kwamba masuala ya kaunti ya Migori yanaingiliwa kutoka nje. A member in this house is coordinating all this. Why would you want to be a leader after the death of your brother? What is your problem? I'm getting disturbed each and every day because the County Assembly of Migori, that has been very, very peaceful over the period, is now getting destabilized. It is unfortunate to hear the unfortunate events that have been revolving around the speaker, or starting from the attack in Kisumu, and now yesterday the attack at his home, and also the withdrawal of his security or details. He says he has been under pressure to expedite Governor Obado's removal from office, adding that his security had been withdrawn.
And what else will you do when the law is clear that it is the speaker? That means you simply want to eliminate me. Why would they want to kill me? They should not try to intimidate the MCAs, and they should know that the MCAs are mature people. It is only that now the positions they are holding is called Member of County Assembly. But they are people with very, very high potentials. Some of them can make even better governors, better senators, better MPs. They can work for the people of Kenya at whatever level. Alisema amekuwa akipata shinikizo za kuharakisha utaratibu wa kumwondoa Obado afisini na kwamba maafisa wake wa usalama wameondolewa. If the problem is with Obado as an individual, let them state it very, very clearly without hiding under the shadow of the party. Yesterday I stated very clearly that the party ODM cannot produce any single minute of any meeting that was held, any meeting that discussed my impeachment. They can't. Kilichosalia sasa ni kusubiri kuteguliwa kwa kitendawili cha uongozi wa kaunti ya Migori, wakati Obado akikabiliwa na kesi ya ufisadi mahakamani kufuatia madai ya ubadhirifu wa pesa za kaunti. Achola Simon, nikiripoti darubini ya Channel 1 kutoka kaunti ya Migori. Na shukran sana Chola kwa taarifa hiyo. Tukiendelea mtazamaji, ni kwa Wizara ya Elimu imebuni madawati maalum ya kutumiwa na wanafunzi wakati masomo yatakaporejelewa mwezi Januari mwakani. Waziri wa Elimu Profesa George Magoha, ambaye alikuwa akikagua maandalizi ya ufunguzi wa shule katika kaunti ya Mombasa, alisema serikali itatumia kima cha shilingi bilioni 1.9 kwa ununuzi wa madawati hayo mapya ambayo yatatimiza masharti ya kuzuia msambao wa COVID-19 yaliyowekwa na Wizara ya Afya. Kulingana na waziri wa elimu, dawati hizo zitaundwa hapa nchini na mafundi katika kaunti mbalimbali na zitakuwa tayari kabla ya ufunguzi wa shule mwezi Januari mwaka ujao. My ministry and the Ministry of Interior is working together as we speak. So they will come back with the samples. The samples for Mombasa will be brought back by the county commissioner. His own for primary and secondary and for every sub-county. So as we ask the Juakali sector to come and see and decide whether they have a workshop, at the end of it we shall have made 250,000 desks. Waziri wa Elimu Profesa George Magoha amesema uamuzi wa kutumia dawati maalum ulifikiwa kuambatana na mikakati ya usalama kwa wanafunzi, huku taifa likichangamkia hali mpya ya maisha. We should have opened the universities and colleges this month, but there are two reasons why we moved backwards. One was because the leadership in those institutions had not taken seriously what we wanted them to do. But the more important reason was that we were still spiking. As you are aware now, today is about the 4th or 5th day when the virus has been consistently below 5%. We need to watch it until the 14th day before we can say what can be done and what should not be done. Ili kubadilisha mpangilio wa wanafunzi darasani, waziri amesema wadau watakutana Ijumaa ijayo kujadili mipango zaidi kuhusu kufunguliwa kwa shule. Aidha, waziri Magoha amesema serikali imejitolea kuhakikisha shule zinatimiza masharti yaliyowekwa na Wizara ya Afya, hasa kwenye mpango wa kununua dawati hizo mpya kwa shule zote za msingi na za upili humu nchini. Nikiripotia darubini ya Channel 1 kutoka kaunti ya Mombasa, mimi ni Michael Mondiga. Na mtazamaji, tukiendelea ni kuwa serikali imewatahadharisha wanasiasa dhidi ya kuandaa mikutano ya hadhara, huku magari ya uchukuzi wa umma na masoko yakitajwa kuwa mahali ambapo ugonjwa wa COVID-19 unasambazwa kwa haraka zaidi. Katibu mwandamizi wa Wizara ya Afya Rashid Aman amesema ukiukaji wa masharti ya kudhibiti COVID-19 ni tisho kubwa na huenda ukasababisha wingu la pili la maambukizi. Idadi ya jumla ya maambukizi ya COVID-19 humo nchini imefikia 35,460 baada ya watu 104 zaidi kubainishwa kuwa na virusi hivyo leo, huku watu 8 wakifariki. Wizara ya Afya imewatahadharisha Wakenya dhidi ya kulegeza masharti ya kujikinga dhidi ya maambukizi ya COVID-19. Our teams have noted that there is continued overloading of some matatus and buses, both in the urban and rural areas, with no regard
to the social and physical distancing required. Aman vilevile aliwahimiza wanasiasa kutoandaa mikutano ya watu wengi kwa sababu inawaweka Wakenya wengi kwenye hatari ya maambukizi ya virusi vya corona. We urge them to desist from holding political meetings that draw large frenzied crowds. This is a recipe for disaster. Onyo hilo limetolewa huku nchi hii kinakili visa 104 vipya vya maambukizi ya virusi vya corona na kufikisha hadi 35,460 idadi ya maambukizi ya virusi hivyo baada ya sampuli 2,285 kupimwa. Amana alisema wizara ya afya iko tayari kushiriki kwenye majaribio ya chanjo kutoka kwa chuo kikuu cha Oxford ambayo sasa imeingia awamu ya 3. Even if the earlier trial may have to be scrapped for one reason or the other, I still believe that there is opportunity for us to state our interest to be involved in the phase 3 part of the study. Jumla ya wagonjwa 71 wamepona katika muda wa saa 24 zilizopita, ambapo 41 walikuwa wakishughulikiwa nyumbani na 33 walikuwa wamelazwa hospitalini. Kufikia sasa jumla ya watu 21,557 wamepona. I want to appeal to those among us who are stigmatizing those who have recovered to please cease doing this. Stigmatization drives the disease underground and defeats efforts at containing the spread of the virus. Hata hivyo idadi ya walioaga dunia sasa imepita 600 baada ya watu wengine 8 kuaga dunia kutokana na virusi hivyo. Wakati huo huo, wizara ya afya imepokea mchango wa vifaa vya kujikinga dhidi ya maambukizi ya COVID-19 kutoka kwa ubalozi wa Misri humu nchini. Kenya has donated $2 million to the AU COVID-19 Response Fund and pledged a further $1 million to support the Africa CDC. So ieleweke kwamba sisi hatupokei tu, sisi si wa kupokea tu. Tunapokea lakini pia sisi tunachangia. We have presented 7,000 PPEs to be presented to the Kenyan government in order to support the medical sector. Nancy Okware, Darubini ya Channel 1. Na mtazamaji, sasa tuelekee kule mahakamani ambapo gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki ameachiliwa kwa dhamana ya shilingi milioni 6 pesa taslim au dhamana ya shilingi milioni 10 na mdhamini wa kiasi kama hicho kwenye kesi inayomkabili ya sakata ya utoaji zabuni ya shilingi milioni 34.9. Gavana huyo na washtakiwa 20 wenza wanakabiliwa na mashtaka 16 yakiwemo matumizi mabaya ya pesa za serikali ya kaunti hiyo, ulanguzi wa pesa na utoaji zabuni bila kuzingatia utaratibu uliowekwa. Gavana wa Tharaka Nithi pamoja na watu wengine 20 ambao wanahusishwa na sakata ya utoaji zabuni kinyume cha sheria walifikishwa katika mahakama ya kukabiliana na ufisadi jijini Nairobi na kuachiliwa na viwango tofauti vya dhamana kulingana na mashtaka yanayowakabili. From the observations of the court, so far in most of these anti-corruption cases, corruption is now being entrenched in the family, personal relations and personal companies or companies belonging to cronies or such close relatives. Gavana Njuki aliachiliwa kwa dhamana ya shilingi milioni 6 pesa taslim au dhamana ya shilingi milioni 10 na mdhamini wa kiasi kama hicho. Washtakiwa wenza waliachiliwa kwa dhamana za kati ya shilingi milioni 6 na shilingi milioni 2. Hakimu mkuu Douglas Ogoti pia alimzuia gavana Muthomi kuingia katika ofisi yake pamoja na maafisa wengine wa serikali ya kaunti hiyo ambao wameshtakiwa pamoja nao. Further, accused 1 to accused 10 to be barred from their offices, only to visit the offices in the company of an officer from the EACC. Washtakiwa pia wameagizwa kusalimisha mahakamani pasipoti zao, nakala za vitambulisho vyao vya kitaifa na kuzuiwa kuwasiliana na mashahidi kwenye kesi hiyo. Kesi hiyo itasikizwa tarehe 26 mwezi Novemba. Wakati huo, mfanyabiashara Chris Oburi na Robert Bodo wameshtakiwa kwa mauaji ya Kevin Omwenga aliyeuawa katika nyumba moja iliyo mtaa wa Kilimani majuma matatu yaliyopita. Jaji Mumbi Ngoge alipinga ombi la Oburi la kutaka ondolewe mashtaka ya mauaji.
Washtakiwa hao wawili walikanusha mashtaka huku mahakama ikifahamishwa kwamba Obure ana dalili za ugonjwa wa COVID-19. Jaji wa mahakama kuu Mumbi Ngugi aliagiza apelekwa kupimwa virusi vya ugonjwa huo, huku akisema ombi lake la kutaka achiliwe kwa dhamana litasikizwa Jumatatu wiki ijayo. Nikiripotia Darubini, jina langu ni Sarafina Robi. Na mtazamaji, na kwa taarifa hiyo tulokuandalia hapo awali, tunachukua mapumziko mafupi, lakini kwanza naona kwenye ukurasa wetu wa Facebook wa KBC wengi wenu tu wanafuatilia taarifa zetu, akiwemo Stanley Samuel, Lunchbin Moyomoyo, Victor Mavali, Eliud Segoi, Koich Brian, Mary Obiero, Elixia, Jaden, Kelvin Nyamu, Daniel Ward Jane, Champion Apple ambaye anasema anatazama kutoka Watamu. Na tunachukua mapumziko mafupi sana, tunarejea na taarifa zaidi, usiende mbali. When the world changed, it made us go back to the simple joys and love the little things even more, like serving up your best, eating together, and sharing more. Now, we'll take nothing for granted and always remember to taste the simple joys. Coca-Cola. Taste the simple joys. Tonight on KBC Channel 1. Already 5 o'clock. Should I go and straighten things out? The further the distance, well, the better. Just tell me your price. Okay, sure. What? Let me think about it, and then you'll know. Deal. Ever since Fabiola left, I've had to do her work and mine. Could it be that you miss Ramon? Don't you ever mention that name because he's a moron. In love with Ramon. Mtazamaji, tunaendelea kukujuza taarifa zetu. Kumbuka unaweza zipata kwenye mitandao ya kijamii pale Facebook @KBC Channel 1 na vile vile pale Twitter @KBC Channel 1 na @Sarafin_Robi. Tukiendelea ni kuwa kiongozi wa chama cha Wiper Democratic Kalonzo Musyoka amekosoa matamshi ya mbunge Murwadi Kir Joanna Ngeno na mwenzake wa Kapsaret Oscar Sudi, huku akiwatahadharisha viongozi dhidi ya kueneza siasa za migawanyiko. Kalonzo alisema inasikitisha kwamba viongozi wanatumia wakati huu ambapo taifa linakabiliana na janga la corona kueneza chuki. We should not compound this national pandemic, international pandemic, with irresponsible politics. And I think we have to say no to the return of impunity. Yani, ile tabia kusema mutadu, hata ukisema nini mutadu, what will you do? That is the essence of impunity. We all recall in this country 2007, when some of us had to stand in the gap and we were called all kinds of names because we stood in the gap to secure the Kenyan nation state. We don't want to go back to 2007, for goodness sake. Na mtazamaji, kwa taarifa hiyo pia tunaona mnaendelea kufuatilia taarifa zetu kwenye mitandao ya kijamii, ambapo namuona Daniel Wodien anasema anatazama kutoka Kisaju, na vile vile Champion Apple anasema anatazama kutoka Watamu, Benjamin Mului kutoka Mudhaiga, Charles Mushi anasema anatazama kutoka Mwanza, Tanzania, Polikapualwa kutoka Masinga, James Ngugi anasema anatazama kutoka Kiambu. Na tukiendelea kukujuza ni kuwa mbunge wa Kapsaret Oscar Sudi anasema hana la kuomba msamaha kuhusiana na matamshi yake anayodai yalieleweka vibaya. Sudi anasema wale wanaomshtumu wanapaswa kusikiza kwa makini taarifa yake, huku viongozi mbalimbali wakitoa wito kwa wenzao wajiepushe na siasa za migawanyiko ambazo huenda
kutumbukiza nchi hii kwenye ghasia. Mbunge wa Kapseret Oscar Sudi anasema matamshi aliyoyatoa yalieleweka vibaya. Sudi anataka wale wanaomshtumu mwanzo wasikilize kwa makini na kuelewa taarifa kabla ya kumshtumu. Alisema hayo huku viongozi kadhaa wakionya kwamba nchi hii inachukua mkondo mbaya. Siku ile mtu ataniambia makosa iko wapi, hiyo siku nitakubali na ndarudi nyuma kusema nita-apologize. Katibu mwandamizi katika Wizara ya Michezo Hassan Nur anasema ongezeko la joto la kisiasa humu nchini huenda likadhuru nchi iwapo viongozi wanaotoa taarifa za chuki hawatakomeshwa. We have seen post-election violence in 1992. We have seen it in 1997. We've seen it in 2007. God forbid, the drums of war are being beaten right now. And we cannot accept this to continue. This must be stopped forthwith. Mwenzake wa Wizara ya Masuala ya Kijinsia Rachel Shebesh ametoa wito kwa nchi hii kujitahadhari na kuacha kulinganisha maoni ya viongozi na maeneo wanayotoka. Shebesh alisema kila mmoja anapaswa kuwajibikia matendo yake na wala sio kuzilaumu jamii zao. Ni mtu mmoja, na hata wale leaders wa hii region, acha niseme, hata wao wamesema alikosea. So kama tunaweza chukua responsibility ya vile tunaongea, na mimi sisemi hiyo mheshimiwa tu, watu wote ambao tunaongea, na it doesn't matter uko wapi kwa mambo ya siasa saa hii. Sasa ni time ya kufanya kazi. Mali uko kwa siasa, endeleza siasa yako bila matusi na bila kuleta chuki kati ya jamii. Na matamshi ya Sudi yamewakera wengi, huku wanawake katika kaunti ya Narok wakiandamana kumshtumu mbunge huyo. Na huku Maragwa wabunge kadhaa wakiongozwa na mbunge wa Maragwa Mary Waithira wametoa wito kwa naibu wa rais kuwachukulia hatua wabunge wanaoegemea upande wake. Hii ni maneno baya na si maneno ambayo tunaweza nyamaza bila kuongea juu yake, juu tunataka aambiwe na yule kiongozi wao wanafuata, Deputy President William Samoei Ruto. Aambia watu juu ni watu ambaye wanafuatana na yeye. Ni vizuri waheshimu wa mama wa nchi hii. Give an apology within 7 days as it has been said by all the women here. If they don't do that, we will walk to Kalen to demand an apology. Na jijini Nairobi, Wilfred Kamau aliongoza jamii wafanyabiashara kushtumu matamshi yasiyofaa dhidi ya mama wa taifa, na kiongozi wa taifa wakisema kwamba yanaweza kuibua ghasia humu nchini. Tafadhali tuheshimiane hapa. Na mimi nimesema tunajua you are preparing us for some future events. Na sisi tuko macho. Na msifikiri hapa itakuwa 207 tena. Hapana. Watu wakae na heshima, tuheshimu wamama, tuheshimu mheshimiwa rais, na kama umpendi nyamaza. Kwingineko, naibu katibu mkuu wa chama cha Jubilee Caleb Kosoitani amemhimiza Rais Uhuru Kenyatta na naibu wake William Ruto washauriane ili kuokoa nchi hii isigawanyike zaidi. Na mbunge wa Bahati Kimani Ngonjiri anasema Rais Uhuru Kenyatta na naibu wake hawapaswi kuingizwa kwenye matamshi ya kiholela yanayotolewa na baadhi ya viongozi. Please go back, the two of you go and sit and agree na mtuambie vile tutaenda mbele kwa Jamhuri ya Kenya. Watu wengine wasitumie advantage ya watu wengine. Kama kuna mjumbe aliongea namna hiyo, sio Ruto aliongea, ni mtu aliongea binafsi. Mngangane naye huko. Mulale akiongea, sio Kenyatta ameongea. Hiyo muache ikae nini? Ikae kando. Nikiripotia darubini ya Channel 1, naitwa Gladys Mongai.
Na mtazamaji, sasa karibu tukujuze za spoti, ambapo katibu mwandamizi katika wizara ya michezo Hassan Nur Hassan amesema wizara hiyo imepiga hatua kubwa huku ikinuia kutoa tarehe rasmi ya kurejelewa kwa michezo humu nchini. Shughuli za michezo zilisitishwa mwezi Machi baada ya kutangazwa kwa kisa cha kwanza cha maambukizi ya virusi vya korona. Baada ya kutangazwa kwa mikakati iliyopendekezwa ya kurejelewa kwa michezo humu nchini mwezi uliopita, katibu mwandamizi katika wizara ya michezo Hassan Nur Hassan amethibitisha kuwa wizara hiyo inakaribia kutoa tarehe rasmi ya kurejelewa kwa michezo. We have received responses from all the stakeholders that we are waiting for. That response has all been compiled together. We have it in a document. We have had consultation with the Ministry of Health. We have had their input. They have asked us to do a bit of amendments, which we have now collected all that data together. And we're also waiting for our CS to join us, maybe tomorrow, within which we'll, as a ministry, sit down and look at the final product. And within the next few days, we'll be able to call everybody back and give the formal announcement on the position. Katibu huyo pia alidokeza kuwa wamejifunza mengi kutokana na janga la virusi vya korona, hususan njia ya kuwasaidia wanamichezo. We have got training programs that are geared towards to make them look like they are professionals like any other profession, and therefore they need to plan their life. Many of them, stumble on big monies. Once they get that big money, they are supposed to be using that money for their future and for their present. And therefore that kind of engagement and training is being done at all levels. It's been done at Athletics Kenya. It's been done by National Academy of Sports. It's been done by ADAC, the anti-doping agency. Also gives them the wider perspective of training on business training so that they can be able to run their affairs properly. Kwenye mikakati iliyotangazwa mwezi uliopita na waziri wa michezo humu nchini Amina Mohamed, waandalizi na wasimamizi wote wa viwanja watahitajika kuwateua maafisa watakaoshughulikia swala la kukabiliana na kuenea kwa virusi vya korona, huku kuwepo kwa vifaa vya kunawa mikono, vitakasa na vipima joto likiwa jambo la kutiliwa mkazo. Na mtazamaji, sasa tuelekee kule ughaibuni, ambapo mabingwa wa dunia Ufaransa waliandikisha ushindi wa pili mtawalia katika kundi la 3 la ligi ya mataifa ya bara Ulaya kufuatia ushindi wa mabao 4-2 dhidi ya Croatia. Aidha, Ufaransa sasa inaongoza kundi kwa alama 6 sawa na mabingwa wa bara Ulaya Ureno waloshinda Uswidi mabao 2-0. Wakati huo huo, Uingereza chini ya ukufunzi wa Gareth Southgate ilitoka sare tasa dhidi ya Denmark. Mtazamaji, sasa tuangazie safu ya biashara, ambapo Baraza la Nafaka Kanda ya Afrika Mashariki limetia sahihi mkataba wa maelewano na Halmashauri ya Mazao na Nafaka kupiga jeki utekelezaji wa viwango vya ubora wa nafaka katika kanda hii na kudhibiti sumu ya aflatoxin. Hatua hiyo inatarajiwa kuimarisha biashara ya nafaka humu nchini. Aidha, hatua hiyo itapunguza hasara inayotokea baada ya mavuno kupitia utoaji wa maghala.
Inakisiwa kwamba 2% ya mahindi yanayovunwa humu nchini huathiriwa na sumu ya aflatoxin. Vita dhidi ya sumu hiyo sasa vimepigwa jeki kufuatia kutiwa saini mkataba wa maelewano kati ya Baraza la Nafaka Kanda ya Afrika Mashariki na Halmashauri ya Mazao na Nafaka humu nchini. Mkataba huo utaimarisha utekelezaji wa mpango wa kudhibiti sumu hiyo, mbali na kufungua masoko zaidi ya nafaka humu nchini. Mkataba huo utatoa mwongozo kuhusu ushirikiano wa biashara, utoaji mafunzo, utafiti, ujenzi wa miundombinu na uunganishaji na masoko. Kwingineko, Wakenya waliagiza bidhaa za kielektroniki za thamani ya shilingi bilioni 8 kufikia mwezi Julai mwaka huu. Takwimu zinaonyesha kwamba tarakilishi, vipakatilishi na simu za rununu ni baadhi ya bidhaa zilizoagizwa kwa wingi, huku Wakenya wengi wakifanyia kazi nyumbani kutokana na tishio la COVID-19. Aidha, vikwazo dhidi ya usafiri usiku vilisababisha ongezeko la bidhaa zilizoagizwa zikiwemo simu na vipakatilishi. Kampuni nyingi zimekuwa zikitumia huduma za mtandao kama vile Zoom, Skype, Microsoft Teams, Blue Jeans na Cisco Webex kuwasiliana na wateja wao, huku baadhi ya vyuo vikiendeleza shughuli za masomo mitandaoni. Hatimaye Benki ya Dunia imeidhinisha ruzuku ya shilingi bilioni 81 kufadhili miradi mbalimbali ya muundo msingi kaskazini mwa Kenya. Pesa hizo zitatumiwa kuimarisha barabara, mitandao ya internet na usalama katika eneo hilo. Serikali ya Kenya itachangia shilingi bilioni 2.9 za kununua ardhi na kuwatafutia makao watu watakaoathirika na miradi hiyo. Mbali na ujenzi wa barabara, pesa hizo pia zitatumiwa kuweka kebo za mawasiliano kwa lengo la kuimarisha biashara na usalama. Betty Kiptum, Darubini ya Channel 1. Na mtazamaji, kwa taarifa hizo ndipo tunatia kikomo kwenye Darubini hii leo. Kwa wote waliotazama, akiwemo Benjamin Mului, Charles Mushi, Polikapwalo, James Ngugi rasmi, Ingrid, Orori Winfred, Samuel Wesonga, Douglas Odira, Musamali Titus, wote mlotazama, naona tu ni wengi sana kwenye ukurasa wetu wa Facebook wa KBC. Wote mmesema mmekuwa mkifuatilia, akiwemo Nyangoha Samson anasema alikuwa akitazama kutoka Isibania Kuria. Shukrani za dhati, na nimekuwa wako Sarafina Robi, mwenzangu wa ishara ni Lensa Odigo. Mariambo anakuletea hali ya hewa. Kuwa na usiku mwanana. Shukran za dhati kwa kujumuika nasi katika awamu nyingine ya utabiri wa hali ya hewa popote ulipo. Natumai umeshinda vyema. Naitwa Mariambo. Ni usiku wenye mvua katika baadhi ya maeneo ya Meru na Kisii, hali Kakamega, Kisumu na Busia kuna mvua katika maeneo kadhaa. Hapo kesho pia tutarajie kuimarika kwa viwango vya joto, hususan katika sehemu za Nairobi, maeneo ya Meru na Nyeri, kuashiria kwamba kutakuwa na joto kiasi. Viwango vya joto vitafikia zaidi ya nyuzi 20. Hapo kesho asubuhi hapa Nairobi, sehemu za Nyeri na Meru tutarajia kuanza siku kwa hali ya mawingu sawia na sehemu za Machakos, Makindu na Kitui. Ukanda wa Pwani, japo kutakuwa na vipindi vya jua, pia tutarajia kuwepo kwa manyunyu ya mvua katika sehemu za Mombasa na Lamu. Kaskazini mashariki mwa nchi, sehemu za Garissa, Wajir na Vingani Mwake, na vile vile katika sehemu za Lodwar, Samburu, Turkana, vile vile kutakuwa na vipindi vya jua nyakati za asubuhi. Kitale, Eldoret, Kakamega tutarajia kuwepo kwa mvua katika maeneo machache nyakati za asubuhi. Mchana utakuwa wenye mvua katika maeneo kadha wa kadha, zikiwemo sehemu za Kisii hadi Eldoret, katika sehemu za Nakuru, Kericho na Viungani Mwake. Tutarajie pia sehemu za Kisii na Kisumu kuwepo kwa mvua katika maeneo hayo itakayoandamana na ngurumo za radi. Ukanda wa Pwani tena, japo kutakuwa na vipindi vya jua, maeneo ya Lamu na Malindi tutarajia kuwepo kwa mvua katika maeneo machache. Kaskazini mashariki mwa nchi hadi katika sehemu za Lodwar na Samburu kutakuwa na vipindi vya jua. Hapa Nairobi, japo kutakuwa na hali ya mawingu sawia na sehemu za Meru na Nyeri, tutarajia kuwepo kwa mvua katika maeneo machache tu. Viwango vya joto vitafikia nyuzi 22 hapa Nairobi, 36 katika sehemu za Garissa, 37 katika maeneo ya Mandera. Na basi kwa hayo natamatisha utabiri wa hali ya hewa jioni leo. Tupate sasa hali itakavyokuwa katika maeneo mengine duniani. Alamsiki.